Hey all, welcome to Learn Biology again, and this is Narasimhan. Today the topic which we're going to discuss about is amoeba. Basically நம்ம 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இந்த அமீபா வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ஈஸியாக மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம், and then it's pretty much easy. But things which we don't know about amoeba, so that's what we're going to discuss today. Okay, so in the cell structure is pretty much easy, and we know that like amoeba is an irregular shape and it doesn't have a definite shape and size. So amoeba consists of a single cell. It is a consumer. Basically, what is a single cell? What is a cell? இதை பற்றி வந்து ஏற்கனவே நான் ஒரு டீட்டெயில்டான வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். So the people who haven't seen out, it's there on the description link. நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம். Okay, basically it's a consumer, which means amoeba cannot prepare their own food. Photosynthesis பண்ண முடியாது. It doesn't have a chlorophyll, so it want to depend on a prey cells. So amoeba is unicellular organism, so it basically feeds on a small plants and animal cells and even small bacteria. சரி சார், அமீபாவை எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னீங்கன்னா உங்களோட நார்மல் லேக்ஸ், பாண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலையும் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் தான் பேசிக்காக அமீபாவை நிறைய பார்க்கலாம். And it will be on the sedimentation at the end of the soil. Okay, so basically this is the structure of amoeba. சார் இந்த பிக்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார், டொக் டொக் டொக்குன்னு நாங்கள் தட்டுவோம். Yeah, that's pretty much cool. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா couple of things which is very unique for an amoeba. நம்ம நியூக்ளியஸ், குரோமாட்டிக் ரெட்டிகுலம், கோல்கி apparatus அதை பற்றி எல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறதில்ல. ஏன்னா அதை பற்றி எல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே டீட்டெயில்டாக செல்லில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ பார்க்காதவங்க அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது Pseudopodia and contractile vacuoles. How a Pseudopodia work, what is a food vacuole and what is a contractile vacuole. Vacuoles பற்றி ஏற்கனவே நம்ம போன வீடியோலேயே பார்த்தோம். ஸோ ஃபுட் வேக்யூலுக்கும் கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூலுக்கும் என்ன சார் டிஃபரன்ஸ்? ஃபுட் வேக்யூல் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுது, கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுது, வாட் இஸ் எண்டோபிளாசம், வாட் இஸ் எக்டோபிளாசம். ஸோ இதை பற்றி எல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கச்சு இந்த மாதிரி தான் ஒரு அமீபாவை பார்ப்பீங்க. அண்ட் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் அமீபா இஸ் செல் மெம்பரேன் ஆர் இட்ஸ் ஆல்சோ a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane means it determines what's to go in and what's not to go in. Okay, it doesn't allow everything. And then you can clearly see the outermost layer of a cell of an amoeba is called as an ectoplasm, and the inner gray area is called as an endoplasm. Okay, so basically endoplasm consists of the food vacuoles and waste materials, and ectoplasm is a soft place where the pseudopodia is getting developed. Okay, and basically this is called as a pseudopodia, a false leg or false feet, whatever you call it as. Pseudopodia ஒரு அமீபாவில் எந்த போர்ஷன்லேருந்து வேணாலும் வளரலாம். இட் டசன்ட் ஹாவ் எனி கைண்ட் ஆஃப் டெஃபினட் பிளேஸ் ஆர் சைஸ், அண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் வேணாலும் இட் கேன் ட்ராவல். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா சூடோபோடியா ஃபர்ஸ்ட் அதோட ectoplasm தான் வந்து டெவலப் ஆகும், and then endoplasm slowly it will get fall off into it. So if you're going to see that, this is the ectoplasm which is getting developed and the endoplasm is slowly coming in. Okay, so how this is basically used to capture the prey. Okay, so FD Sir Park, and this is the picture of a pseudopodia, and here is a food vacuole. Okay, this is how a food vacuole, once the pseudopodia covers the prey, this is how a food vacuole will look like, and the digestive enzyme will just get poured into the food vacuole so that it will get digested and the cell can use it whenever it's required. Okay, so basically this is a best example like every or pseudopodia works. I want to, if you're going to look the picture 1, this is a small food and here is a pseudopodia is getting developed, and if you're going to see the pseudopodia is just covering up the food particles, and then you can see it's just almost there, and here the food vacuole is being completely arrested. So after which the cell will start secreting the digestive enzyme in I'm sorry. So basically எப்படி நம்ம உடம்புல வந்து கார்போஹைட்ரேட், ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட்டை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஃபுட் என்சைம்ஸாலையும் டைஜஸ்ட் பண்ண முடியும். இட்ஸ் லைக் அ வெரி ப்ரிமிட்டிவ் லெவல் ஆஃப் டைஜஷன். Okay, now come to contractile vacuole. Contractile vacuole is a very unique thing for an amoeba to make it stable. As we all know, there is something called as an osmosis. Osmosis na innana a particle, a molecule which is moving from a higher concentration to lower concentration to make it stable. Okay, so amoeba பார்க்கச்சு அமீபாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா inside you have a higher concentration
and waterல இருக்கிறதுனால waterல you can see a lower concentration. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கச்சு இப்போ ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒரு சக்கரை கட்டியை வந்து தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கொஞ்ச நேரத்தில் சக்கரை கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சிடும். இட் வில் கம்ப்ளீட்லி கெட் டிசால்வ்ட். ஸோ அப்படி இருக்கச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் உள்ளேயும் லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் வெளியே இருக்கச்சு என்ன ஆகும்னா வாட்டர் வில் கெட் ரஷஸ் இன்டு அமீபா. So if it get rushes into amoeba, what will happen is the amoeba will keep bulging. At one point it will get burst off. Oh my god, அப்போ எப்படி சார் அமீபா உயிர் வாழுது, எப்படி வந்து it getting stable அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா that's where this contractile vacuole comes into picture. Okay, so this is what an osmosis I'm talking about. The particles from the outer side would be a lower concentration and inner side would be a higher concentration, so the particle will keep pouring in and which will make an amoeba bulge and burst at one point. Okay, so in order to avoid this, what will happen, a small vacuole will get created at the center, almost at the center of an amoeba. Okay, that's called as a contractile vacuole. Food vacuoleங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா pseudopodia கவர் பண்ணி ஒரு ஃபுட்டை ப்ரேயை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் it will come from outer layer to inner layer. பட் கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல்ஸ் இன்னர் லேயரில் ஒரு சின்னதாக ஒரு பபுள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அந்த பபுள் என்ன ஆகும்னா இட் வில் உள்ளே வர வாட்டரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் அரெஸ்ட் இட். ஓகே, ஸோ ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன்லேருந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு வர வாட்டர், எக்ஸஸ் வாட்டரை இட் வில் ஜஸ்ட் கீப் கேப்சரிங். So the bubble will get bigger and bigger and then it will get pushed out to the outermost layer of the amoeba. So when it comes to end, it will just burst it off. Okay, so this way the water which is getting absorbed by the amoeba is all again getting pushed out to the outer surface. Okay, so this will help the cell to sustain and to maintain the osmosis. Okay, so basically this is what the thing is. The contract vacuole is said to be responsible for osmoregulation. Without it, the amoeba will expand and burst off. Okay, so I think this will help you guys to understand more about amoeba. Any questions, you can put it on the comments, and any kind of suggestions, anything you want an explanation more or any topics, please add it on your comments. I will be happy to help you guys. Thank you. See you on another video.